Assalamu alaikum guys. This isn't a happy moment, okay? This is sad moment. So I believe sad moment to be shared as well. Otherwise it won't be realistic, right? So let's get started here. And this is, as you can see, এটা হচ্ছে অডি সুইস ফ্রাঙ্ক, ওকে? সো অডি সুইস ফ্রাঙ্ক কি হয়েছে এখানে, আমার যখন ট্রেড এক্সিকিউশন হয়েছিল সেল এন্ট্রি, ওকে, এখানে সেল লিমিট অর্ডার এক্সিকিউশন হয়েছিল, কিন্তু তার পরের দিন স্ট্রেটওয়ে কি হলো, এখানে মার্কেট আমার সেল লিমিট স্টপ লস ক্রমশ বর্ধমান হয়ে এটা কি আমার স্টপ লসকে এক্সিকিউট করেছে, ওকে? সো কেন করেছে এ বিষয়ে একটু পর্যালোচনা করা যাক। তো দেখা যাক কেন হলো এটা। তো অ্যাকচুয়ালি মার্কেট don't just depend on all the time in technical analysis as well. As you can see, this is H4 chart, okay? So here this is a resistance, this is a great resistance, and market tried to penetrate up and is tested the level and is slumped down by another 185 pips, okay? 185 pips market drop down হওয়ার পরেও তো আমি ভেবেছিলাম যে এটা যেহেতু এখানে হায়ার লো সৃষ্টি করেছে, এখানে যেহেতু লোয়ার হাই সৃষ্টি করেছে, তো আমি ভেবেছিলাম যে মার্কেটটা হয়তো এবার কন্টিনিউয়াসলি ইট উইল মুভ ডাউন, বাট ইট ডিডন্ট মুভ ডাউন, ইনস্টেড ইট এগেনস্ট মি and executed my stop loss, okay? So I lost about 100 pips. That isn't much, but this is still soreness because I lost the trade. এর কারণ হলো, তো চলুন বিশ্লেষণ করা যাক। টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস বিশ্লেষণ শেষ হলো, এবার চলুন দেখা যাক যে ফান্ডামেন্টালে কি ভুল হয়েছে। ফান্ডামেন্টালে এখানে হলো আজকের নিউজগুলো ছিল অডি নিউজিল্যান্ড, এমনকি অডি এবং নিউজিল্যান্ডের কোয়ার্টারলি সিপিআই কোর প্রাইস ইন্ডেক্স, এখানেও কোয়ার্টারলি সিপিআই, এখানে ইয়ারলি কোয়ার্টারলি, এমনকি সবগুলো টার্মিনেটেড মিন সিপিআই কোয়ার্টারলি সবগুলো একসাথে প্রকাশ পেয়েছে অস্ট্রেলিয়ান নিউজিল্যান্ড ডলার। সো these went very good for the Australian dollar and New Zealand dollar, and thus my trade has been executed as a stop loss, and I lost about 10 to about supposed to be $10 because 10 pips, 10 cent per pips, but I lost about $14. So not only depending on the market technical analysis, but also it should be depending on it should be combined with the fundamental analysis as well, and must be tracked with the day before, must be tracking with the newses that will be published. It should be care, okay? So see you in the another video. Bye bye now.